Yeah, good morning. ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಶಶಿಧರ್, ಹಲೋ, ಯಾರು? ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್. ಶಶಿಧರ್ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿದ್ದಾರಾ? ಸುಷ್ಮಾ. ಸುಷ್ಮಾ ಸುಷ್ಮಾ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇದರಲ್ಲಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ವೇಣುನಾ? ಶಶಿಧರ್. ವೇಣು ಸರ್. ವೇಣು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಪ್ಪ. ನಿಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ರಿ ಅಥವಾ ಇದಾಕ್ರಿ, ಎರಡು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. Let us start with the class. In previous class, in last class, I explained about what is digital image processing. Mute yourself. All of you mute yourself. Okay. In last class, I explained about what is digital image processing. That is, an image may be defined as a two-dimensional function f of x comma y, where x and y are the spatial coordinates, and the amplitude of f at any pair of coordinates x comma y is called the intensity of the gray levels of the image at that point. Okay? Mute ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಪ್ಪ. When x and y and the amplitude values of f are all finite, then we call it as what? It has a digital image. Yeah. Then what is digital image processing? By using some digital computer, if I process a digital image, we call it as what? Digital image processing. Okay. This is the definition of digital image and the processing. Okay. Yeah. Next, these are about somewhat history of how exactly we come to and digital image. Then we have origins of digital image processing. In last class, I explained what are the origins. Yeah, this is the first digital picture which has been captured, okay, and transmitted through the telegraph. Okay, this is another one picture. Okay, and some stories were there regarding these pictures. Those things are not needed now. Okay, yeah. Then we have moon craters were there. We can see the craters of the moon. Okay, this is a digital picture, okay, captured by some telescope, okay, by NASA. Yeah, then we have some examples of digital image processing, okay, and we have to see the EM spectrum. Okay, in EM spectrum, each and every points will have some photos or images, digital images were there. Okay, not only digital camera, so many other cameras, other applications were there for an image processing. Okay, yeah, first thing we learned about gamma ray imaging. Using gamma rays, we are taking x-rays, that is what images of a human body. Okay, you can see a complete skeleton is visible here. Okay, here in this picture, just it's a backside, that is the spinal cord, the head, the spinal cord, and the other parts, other bones of the human body is visible. Okay, this is gamma rays. Using gamma rays, bones are scanned. Okay, that we call it as what? PET, that is position emission tomography. Okay, these are some of the zoomed images. Okay, magnified images. After gamma rays, we have X-ray imaging. Okay, using X-rays, we are going to take a picture of a human body. Okay, this is the X-ray of rib gauge do ಒಂದು X-ray. Okay, and this is heart ಒಂದು X-ray ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. Okay, lungs ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, lungs ಇದೆ, ಇದು ಇದಿದೆ. Okay, other things were there. Okay, and not only human body, X-rays can be also taken for circuit boards. Okay, if any disability or any deformity in the image, in the what connections between the ICs, it can be easily identified using some X-rays. Okay, X-ray imaging of a circuit board. This is a circuit board and the X-ray. Okay, yeah, this is what head. Okay, top of the head it has been taken. Okay, these are two eyeballs. Okay, and nasal cavity and a skull. Okay, of a human head. Okay, now these are the applications of X-ray.
image processing applications were there in gamma imaging, X-ray imaging. Then we have ultraviolet band imaging. Okay, ultraviolet band imaging will take pictures of some we call it as what uh, some loops were there. Okay, those things are captured using some ultraviolet imaging. It gives different what we call it as temperature or light immunity or intensity pictures. Okay, the dark color represents a less immunity or less intensity, whereas a bright color indicates what a high luminance or intensity areas. Okay, then we have visible or infrared bands. Okay, visible or infrared bands, these are the some of the pictures. Okay, a circuit board, a cd, this is cd. Then we have some silver foil. Okay, these are some what we call it as what yesterday I said arterial agent. Okay, some material. Okay, then this one is cholesterol. Okay, etc. These images are captured using infrared imaging. Okay, it gives a difference between two temperatures. Okay, two heat measures. Okay, yeah, then we have these are the bands. Okay, again these things are not needed yet. Okay, then we have infrared imaging by the earth landscape. Earth landscape is there. These are the some of the images. These are the images with the denoising. Okay, with removing noise. Okay, you can see a river base here, river basin. Okay, and other geographical indications. Okay, the Landsat satellite taken Washington DC area. Okay, this area is what Washington DC in America. Okay, that landscape has been captured using NASA cameras. Okay, satellite cameras. Okay, these are the examples of infrared imaging. Then we have hurricane what ಚಂಡಮಾರುತ ಅಂತೀವಲ್ಲಪ್ಪ. Okay, cyclone. Okay, cyclone on the picture. Okay, yeah, these are captured by geostationary satellites. Okay, these are examples of infrared imaging. Okay, these are some of the examples images, and these are the applications. Okay, a circuit board, a tablet. Okay, a bottle with some liquid. Okay, and last one is something is what implantation images. Okay, yeah, then we have imaging with microwave band. Okay, microwave imaging. Okay, in yesterday class I said okay, to identify a quota note, okay, duplicate note, we are going to apply microwave imaging. Each and every currency will be get scanned, get imaged to get the quota note or the to differentiate the original and the quota notes. Okay, and also to identify a number plates of a vehicle. Fast ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನ, ತುಂಬಾ ಓವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನ, ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಇದು ಮಾಡಿದಾನ, ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾನ ಅಂತೆಲ್ಲ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದಾನೋ ಇಲ್ವೋ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ what identified using some infrared cameras which are placed over some vehicle, police vehicle. You can see in highways some patrol vehicles will be there. Okay, by those things, by those cameras, they are going to capture the what nameplates of vehicles. Okay, these are infrared imaging applications. Yeah, then we have image of a Tibet. Okay, Tibet Himalayan mountains picture. These are the very best example of infrared imaging. See, you can see the bright color, the white color shows the snow. Okay, whereas the black color indicates a area with no snow or what we call snow only. Okay, yeah, two temperatures will be there. Okay, one is less temperature with white color and somewhat different temperature with black color. Okay, these are the best example of infrared imaging. Okay, yeah, then we have radio wave bands. Okay, radio wave bands are MRI imaging. Okay, that is magnetic resonance imaging. Okay, yeah, you can see a knee, mandi. Okay, a spinal cord, benmule. Okay, these are get scanned by MRI imaging. Okay, not only head, all others
Parts of the body can be get MRI. Okay. Yeah. Then we have crab pulsar. Okay. Galaxy. Okay. Galaxy tara. Okay. Adru tegdiya nodi images using gamma rays, using X-rays, using optical rays, using infrared rays, using radio rays, radio imaging. Okay. These are the some of the examples of your image processing. Now ಕೇಳಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಮೇ ಬಿ ಏನು ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗಿಯೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, there is a application with gamma rays, with X-rays, with CT scan, with MRI, with radio waves, with infrared waves, with visible rays, visible axis, and so many others applications were there. Satellite applications were there. Okay, these are some of the applications or origins of your digital image. Digital image ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ these are the origins. Okay, not only just a digital camera, DSLR camera ತಗೊಂಡು ಬರೀ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯೋದು ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. Okay, these are the origins. Okay, ಯಾವ್ದಾದ್ರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಮೇಜಸ್? Images may be from a gamma ray camera, a X-ray cameras, a optical cameras, a infrared cameras, radio wave cameras, MRIs, CT. Okay, normal digital camera. Then what else? Okay, so many other sources were there. These are the sources, okay, of a digital image. Okay. Okay, and in previous class also I just explained about this thing. This is a womb. Okay, womb of womb. In womb, this areas are scanned with ultrasound scan. Some ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವಾಟ್ ಮೂವ್ ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಎ ವೂಂಬ್. ಮಗು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಸಿ ಮಗು ಇದೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಮೂಗು, ಕಣ್ಣು, ಬಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕಿವಿ, ತಲೆ, ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲಾನು ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಇಮೇಜ್. ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್, ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಇಮೇಜಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಮೇಜಸ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ತೆಗ್ದಿರೋದು ಇದು. ಓಕೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೋ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಕೈ. ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಅದ್ರದ್ದು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಎಲ್ಬೋ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಬೋ, ಸಾರಿ, ಬರೀ ಎಲ್ಬೋ. ಓಕೆ, ಯಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಸಮ್ ಇಮೇಜಸ್. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದಲ್ವಾ, ಬಲ್ಪ್ ಒಳಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಫಿಲಮೆಂಟು, ಆ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಫುಲ್ಲು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ವರ್ಷನ್ ಇದು. ಸಿ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಫಿಲಮೆಂಟ್. ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಬಲ್ಪ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರಿ, ಬಲ್ಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂಥರ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಗ್ಲೋ. ಅದ್ರದ್ದು ಇಮೇಜಸ್. ಓಕೆ, ಯಾ, these are some of the other 3D images. Okay, 3D images of a skull. See skull ಹೆಂಗ್ ಹೊಡೆದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. Okay, skull. Okay, A and B factoid images, 3D. Okay, 3D modules ಅಷ್ಟೇ ಇದು. Okay, 3D images. Yeah, then comes to any doubts till now? No doubt, right? Yeah, any other imaging sources you know other than this what I explained? Any other sources? So many other sources you may know. Okay, any other source you know, you can share that. Okay, getting right? Shall I continue? Okay, no response. Why? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ವೇಣು, ಪ್ರೀತಿ, ಅಂಜನಾ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಸಹನಾ, ಶಶಿಧರ್, ಸ್ನೇಹ, ಸುಷ್ಮಾ, ವಿನಯ್. ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾತಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರೀತಿ, ಅಂಜನಾ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸರ್ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ನೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಪ್ರೀತಿ, ಅಂಜನಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸಹನಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಸ್ನೇಹ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಇದೀರಾ? ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸುಷ್ಮಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಸುಷ್ಮಾ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್. Okay, then I will continue. Okay, from here onwards it is important for your for your what we call exams. Okay, this is the first topic, fundamental steps in digital image processing. Okay, what are the fundamental steps in digital image processing?
Okay, there is one block diagram is there that we have to consider. This is the block diagram. Normally in every exam they will ask this. Okay, explain the fundamental steps in digital image processing. Okay, this is the block diagram. What are the steps? Okay, this is the first step, image acquisition. Second step is image enhancement, then image restoration, color image processing, wavelets and multi-resolution processing, compression, morphological processing, segmentation, representation and description, then after object recognition. All are connected to knowledge base. And from image acquisition to morphological processing, the images are output of this processing generally are images. Output of these blocks from image acquisition to morphological processing, outputs are what? Images. From morphological processing to object recognition, the outputs are what? It's a image attributes. I will explain these things. Okay, no worry. Okay, how many blocks are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 blocks were there. Okay, this is the fundamental steps in digital image processing. Okay, we will see one by one. Okay, yeah, first we have what? Problem domain. That is we will get image using image acquisition, then image enhancement, image restoration, color image processing, wavelets and multi-resolution processing, compression, morphological processing, segmentation, representation and description, object recognition, and all are connected to knowledge base. From image acquisition to morphological processing, we have outputs as images, and from morphological processing to object recognition, outputs are image attributes. Okay, this is the block diagram of digital fundamental steps in digital image processing. Okay, we will see one by one. First step is what? First step is image acquisition. How it is generated, how the images are acquired. Okay, as we know, we'll take some camera. Mute yourself, all of you mute yourself. ನಂಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಕೋ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. Okay, yeah, first step is what? First step is image acquisition. Image name ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಏನು? Image acquire the image, take the image. How to take the image? Okay, by generally normal what general method is what? By considering some digital camera, we are going to capture some image. Okay, some image na ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? Capture ಮಾಡ್ತೀವಿ. Capture ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? It will get stored in the memory. Okay, this is the first step, that is acquire a image. How many types were there for acquire image? The image may be a normal digital image, or it may be a X-ray, or it may be MRI image, it may be a CT scan image, it may be a satellite images, it may be a radio wave, it may be a infrared image, it may be a what are also so many things are there, right? Okay, there are so many ways, so many types I can get the image. Different image, satellite images ಬೇರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ DSLR ತೆಗೆದಿರೋದೇ ಬೇರೆ, ಮಾಮೂಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿರೋದೇ ಬೇರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನಲಾಗ್ ಇಮೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಇಮೇಜಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ gamma ray image, X-ray image, then we have other types of images were there. Okay, so many ways, so many types I can acquire the image. Okay, this is the acquisition, image acquisition. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? Image acquisition means what? Taking the picture, taking the image, either by using normal camera or any other camera. Okay, yeah, after taking we have image, we have second step, that is image enhancement. What is the meaning of enhancement? Okay, as the name itself indicates, we are going to enhance the image. Okay, normally ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದು it may have some distortion, it may have some noises etc. Okay, ಆ ಇಮೇಜ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ತರ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಬೇಕು. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ತೆಗ್ದಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನೋಡೋದು ಯಾರು? ಫೈನಲಿ ನಾವೇನೆ. ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಪಿಕ್ಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಸಮ್ ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಮೇಜ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್? ಈಸ್ ಅಮಾಂಗ್ the simplest and most appealing areas of digital image processing. Basically the idea behind enhancement technique is to bring out the details that is obscured. Okay, ಏನೋ ಒಳಗಿರೋಂತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಟು ಹೈಲೈಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಇಮೇಜ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ? ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಏನು, ಕ್ಯಾಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದೇನಾದ್ರು ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಸಮ್ ಅದರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನಲ್ವಾ, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇಮೇಜ್, ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್, ಅದು ಇದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಇಮೇಜಸ್ ಬೇರೆ ತರನೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೇ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. A familiar example of enhancement is when we increase the contrast of the image. See, contrast na ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, increase ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. First very best example ಯಾವುದು enhancement ಗೆ, we are going to increase the contrast of the image. Okay, contrast of an image because it looks better. Okay, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. It is important to keep it in mind that what enhance is very subjective area of image processing. Okay, it is a subjective area. Subjective area ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಮೇಜ್. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ನಾನು ತೆಗ್ದಿರೋ ಇಮೇಜ್ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಅವ್ರವ್ರ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏರಿಯಾ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನನ್ಗೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ಯಾವ್ದು ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಾ. ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಲವ್ರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಲವ್ರು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕೋತಾರೆ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡಕ ತೆಗಿತಾರೆ. ತೆಗ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ನ, ಕೆಲವರು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಥಿಂಗ್. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಕೆಲವ್ರು ಕಾಣಲ್ಲ. ಕೆಲವ್ರು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಕಾಣಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊಂದ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎದುರು ಕಡೆ ಲೈಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಕಣ್ ಕಾಣಲ್ಲ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಾಣುತ್ತೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಕಾಣಲ್ಲ, ಕಾಣುತ್ತೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಕಲರೇ ಕಾಣಲ್ಲ, ಕೆಲವ್ರು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಥಿಂಗ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ದಟ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎ subjective area of image processing. Okay, okay, for these 2 chapters were there. No worry, we can do enhancement. Okay, understood, right? First is image acquisition, second is image enhancement. We are going to increase the contrast or decrease the contrast depending upon the matter, subject. Okay, depending upon the person who is going to do the operation. Okay, then we have third one, image restoration. What is image restoration? Is an area that also deals with improving the appearance of the image. See, image restoration ಅದರಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಒಂದು, ಸ್ಟೋರ್ ಒಂದು, ರೀಸ್ಟೋರ್ ಒಂದು. ಓಕೆ, 2 ವರ್ಡ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸ್ಟೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡು, ರೀಸ್ಟೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡು, we are going to apply some image processing things, image processing analysis, and we are going to restore the image. Okay, we are doing some operation on the image to look better. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲಿ ಅಂತ some operations ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು restoration ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Deals with improving the appearance of the image. However, unlike enhancement, which is subjective, image restoration is objective. Okay, keep it in mind. Enhancement is subjective, whereas restoration is objective. What is the meaning of objective? Objective means, first it depends on the image size, image quality, and image source. ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅದನ್ನೇನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ರೇ ಹಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕದು. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆ ತರ. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಇಮೇಜಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ರಿಸ್ಟೋರೇಷನ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಇಮೇಜಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂಡರ್ ರಿಸ್ಟೋರೇಷನ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರಿಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ, ಇದು ಸಾರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇದು ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಅವ್ನು ಯಾವ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬೆಳಕು ಬೇಕು, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬೆಳಕು ಬೇಡ, ಆತರ. ಕೆಲವ್ರು ಫ್ಯಾನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವ್ರು ಫ್ಯಾನ್ ಕೇಳಲ್ವಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು, ಆತರ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೋ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂತೀರಾ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಉಪ್ಪು ಬೇಕು, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಬೇಕು, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹುಳಿ ಕಮ್ಮಿ ಬೇಕು. ಆತರ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪರ್ಸನ್. ಆಯ್ತಾ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಳೆನ ಆ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗತ್ತಾ? ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಗತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕದು. ಅದನ್ನೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬರೀ ನೀವೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೊರತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಏನೋ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತಗೋತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಮೇಜ್ ತಗೋತೀರಾ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ನಾವೇನೋ ಜರುಗ್ಸಕ್ ಆಗತ್ತಾ? ಜರುಗ್ಸ್ಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಜರುಗ್ಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಡಬೇಕು. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳಗಿರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ರೈಟ್? in the sense that restoration techniques tend to be based on the mathematical and probabilistic models. Okay, ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. in the image degradation. Okay, it depends on the mathematical and probabilistic models. Okay,
sometimes some parameters can be changed, but not all the parameters can be altered. Okay, for example ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ರೇ ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ okay, this is the best example of image restoration. We are going to apply some things, okay, some improvements ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸು ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾಯ್ತು. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು. ನನಗೆ ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಹಂಗೆ ಕಾಣ್ಬೇಕದು. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಸರ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಅದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಗ್ರೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಯಾ. Then we have color image processing is an area that has been gaining in importance because of significant increase in usage of digital images over the internet. Okay, color image processing itself ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ processing of colors. ಪ್ರೈಮರಿ 3 ಕಲರ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರೈಮರಿ 3 ಕಲರ್ಸ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ RGB sir, red, green, blue. Yeah, RGB, that is red, green and blue are the 3 primary colors that are we are going to process. Using these 3 colors we are generating other colors. For example, yellow, okay, then what we have violet, okay, magenta, okay, so many other colors are there. Those colors we call it as what? Secondary colors. Okay, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಲರ್ಸ್ ನ ಏನು ಅಂತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Whereas RGB, red, green and blue are called as primary colors. Why? Because we have only 3 cathodes that will generate. One cathode will generate red, one cathode will generate blue, one cathode will generate green. Okay, ಅದೇ ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ಮೂರೇನೆ, ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. Okay, and all a mixture of these colors will generate other all colors. Okay, we have what totally 31 million shades were there. 31 million. Okay, see, keep it in mind. Using these 3 colors I can generate 31 million shades. Okay, 31 ಲಕ್ಷ shades ಇದೆ. Okay, then we have what, sorry, 31 into 10 31 into 10 lakhs shades were there. That is why it is increased. Due to internet we are going to process a color image. Okay, we will see complete chapter is there for a color image processing. No worry, we will see these things. Okay, then we have next is wavelets. Wavelets are the foundation of representing image in various degrees of resolution. ನನಗೆ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಚೇಂಜ್, ಸಿ ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್, ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ ತರ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಸೇಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಒಂದೇನಾ? ಲುಮಿನೆನ್ಸ್ ಒಂದೇನಾ? ಸಿ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಓಕೆ, ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ವೇರಿ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇವ್ಲೆಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದಿಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಓಕೆ no worry. Okay, first thing you have to know what are wavelets. Wavelets are the foundation for representing image in various degrees of resolution. Various degrees of resolution ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಮೇಜ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, wavelets ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರೋ ಸಾಕು. wavelets ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, yeah, then we have compression. What is compression? ನೇಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನೇಮೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಪ್ರೆಸ್ ದ ಇಮೇಜ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಬೇಜಾನ್ಸಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಓಕೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಫಿಟ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕ್ರಾಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ್ದೋ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಸೈಜ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದ್ರದ್ದು ಇದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪಿಕ್ಸಲ್ಸ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನಾನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 100 KB ಇರೋದನ್ನ 40 KB ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಪರೇಷನ್. ಅದೇ ಇಮೇಜ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ದ ಇಮೇಜ್, ಬಟ್ what is the condition? The image should what maintain a what originality or originality ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಬಾಯ ಕಾಣದೇ ಇರಂಗ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇಮೇಜು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, yeah, compression, as the name implies, deals with the techniques for reducing the storage required to save the image. Okay, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏರಿಯಾನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್. ಸಾಧಾರಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಫ್ 20 KB to 40 KB, 50 KB. ಯಾಕಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನನ್ಗೆ ಸೇವ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ,
in 10 minutes ಇದೆ, 10 minutes ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜಿಪ್ ಫೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಜಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಕಂಪ್ರೆಷನ್, ಇಮೇಜ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹೌ ಟು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ದ ಇಮೇಜ್, how to get back the image, how to get the compressed image to the original this one. Okay, everything is there. It's a complete image processing application only. Okay, keep it in mind, it's a image processing application. Okay, all we have to know, it's a complete electronic student related these things. Okay, you know, yeah, you learned about compression, right? For example, JPEG, JPEG format ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, MPEG, MPEG format ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, videos ಆದ್ರೆ. Okay, so many other formats are there. Okay, it's a compression techniques. We'll see no one by one, no problem. Okay, compression is there in last chapter. Yeah, then we have morphological processing. ಏನು morphological processing ಅಂತಂದ್ರೆ, to deals with the tool for extracting image components that are useful in the representation and description of the shape. The material in this chapter begins. Okay, ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂತ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಏನು ಅಂತ ಇದನ್ನ. ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗು ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೂಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎ ಇಮೇಜ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಏನ್ ಸಾರ್ ಇಮೇಜ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು 10 ಜನ ನಿಂತಿರೋದು ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗಿತೀರಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 10 ಜನ ನಿಂತಿರೋದು ಫೋಟೋ ತೆಗ್ದಾದ್ಮೇಲೆ, ನಾನು ಫೋಟೋ ತೆಗ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ಗೇನ್ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು? 10 ಜನ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ, ಬೇಸಿಕ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಪಿಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗ್ದಿರ್ತೀರಾ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಲ್ವಾ? ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೋದಲ್ವಾ? Okay, extracting certain components of an image, we call it as what? It's a morphological operation. ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ, ಬೌಂಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ. ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೂಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎ ಇಮೇಜ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಅಂಡ್ representation and the description of the shape. Okay, then we have segmentation. Name ಹೇಳುತ್ತೆ segmentation. ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ segmentation ಅಂದ್ರೇನು? To divide the image into small areas or parts. Okay, segmentation procedures partition an image into its constituent parts or objects. In general, autonomous segmentation is one of the most difficult tasks in the digital image processing. Autonomous ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅಟಾನಮಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ದಾಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಬೌಟ್ ದ ಇಮೇಜ್. ಯಾವ್ದನ್ನ ಇಮೇಜ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ನೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಇಮೇಜಸ್ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಮೇಜಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಏನು? ಟು ಡಿವೈಡ್ ದ ಇಮೇಜ್, ಬಿಗ್ ಇಮೇಜ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಮೇಜಸ್. ಓಕೆ, next we have representation and description. Almost always follow the output of segmentation stage, which usually in raw data pixels constituting either the boundary of the region. Okay, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? representation description ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ? always after segmentation. After segmentation technique we have representation and description. represent ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಮೇಜ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ನನ್ಗೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಸನ್ ಇಮೇಜ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಓ ಇದು ಇಮೇಜ್, ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೇ ತೆಗ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಇಮೇಜ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. ಇವಾಗ ಯಾವನ್ಗೋ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋನ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಮೇಜ್ ತಗೊಂಡ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೇ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಮೇಜ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಮೇಜ್. ಅದು ಏನು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ MRI ಇಮೇಜ್, ಒಬ್ಬ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಒಬ್ಬ ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ MRI ಇಮೇಜ್ ನ ತೆಗಿತಾನೆ, ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತದು? MRI ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು, ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಏನು ಎತ್ತ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಮೇಜ್ ನ, ನಾನು ಏನ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ is the stage we are going to represent and describe the image. Okay, after that we have last one, knowledge base. ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು.
ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೆಕಗ್ನೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೆಕಗ್ನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾನು, 10 ಜನ ಇರೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್, ಆ ತರ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗ್ದಿರ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್. ಇಮೇಜ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೆಗ್ದಿರ್ತೀರಾ ಅದ್ರೊಳಗಿರೋಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇವಾಗ ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ್ದೋ ಒಬ್ಬನ್ನ ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿರೋ ಡೇಟಾ ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಸ್. ನಾಲೆಜ್ ಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾನು ಯಾವ ತರ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗ್ದಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಇಮೇಜ್. ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗ್ದಿರೋನ್ಗೆ ಯಾವ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ. ಓಕೆ ರೈಟ್, ಇದು ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ನಾಲೆಜ್ ಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ನಾಲೆಜ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ ಯಾ, and output of up to this stage is what? Image. ಇದರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಮೇಜ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನೋ ಇಮೇಜ್, ಇಮೇಜ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನೋ ಇಮೇಜ್, ಇಮೇಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನೋ ಇಮೇಜ್, ಕಲರ್ ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನೋ ಇಮೇಜ್, ವೇವ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನೋ ಇಮೇಜ್, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನೋ ಇಮೇಜ್, ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನೋ ಇಮೇಜ್, ಮತ್ತೆ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಏನ್ ಸಾರ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್. ಎಷ್ಟು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ವೈಟ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಗ್ರೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಮೇಜಾ, ಕಲರ್ ಇಮೇಜಾ. ಕಲರ್ ಇಮೇಜ್ ಇದ್ರೆ RGB ಯಾವ್ಯಾವ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಇಡೀ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಲರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಇಮೇಜ್ ಸೈಜ್ ಏನು, ಇಮೇಜ್ ಹೆಂಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಮೇಜ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನು, ಯಾವ ಸೈಜ್ ಇದೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್, 3x3 4x4 ಯಾವುದು, n/n ಕ್ರಾಸಾ. ಓಕೆ, ಆ ಇಮೇಜ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನು, ಇಮೇಜ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಏನು, ಇಮೇಜ್ದು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಏನು, ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್. ಇದ್ರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಮೇಜು ಮತ್ತೆ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್, ಸೈಜು ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ಗೆ ನಾನು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ we have knowledge base. Understood right until this? Any doubt? ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಚಾಚಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೇನಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಎದ್ದಿದ್ದೀನಿ. No, sir. ಎದ್ದಿದ್ದೀರಾ? No, sir. ಓಕೆ Yes, sir. ಏನ್ರಪ್ಪ, ಎನಿ ಡೌಟ್ until this? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀರಪ್ಪ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ? ಸರ್ ನನಗೆ ಇಮೇಜ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಮೇಜ್ ರಿಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. Image enhancement ಅಂದ್ರೆ we are going to increase the contrast or increase the intensity or increase the luminance or increase the color or increase some other components. ಅದೇ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು, ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಗುವಂತ. ಓಕೆ, ರಿಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದ ಇಮೇಜ್. ಇವಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಸ್ಟೋರ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇವಾಗ JPEG ಇರೋದನ್ನ MPEG ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಅದು ರಿಸ್ಟೋರೇಷನ್. ಆರ್ ಸೈಜ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಅದು ಕಂಪ್ರೆಷನ್. ಆತರ ರೀಸ್ಟೋರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದ ಇಮೇಜ್, ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಪರೇಷನ್, ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದ ಇಮೇಜ್. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ರೀಸ್ಟೋರೇಷನ್. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಟರಿಂಗ್ ಸಮ್ ಡೇಟಾ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಅಲ್ಲ ರೀಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಹಳೆ ಟಿವಿ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಹಳೆ ಯಾವ್ದೋ CRT ಟ್ಯೂಬ್ ಇದ್ದಾಗ ಟಿವಿ ಸರಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಇದು ಸಾರಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, those things are enhancement techniques, enhancement methods. Okay, is it right? Okay, for today Okay, I will conclude by this. Okay, in next class we will see components of digital image processing. Another one block diagram is there, components of digital image processing. This is the block diagram and we will see further. Okay, anyway, thank you. We'll see in next class. Okay, sir. Thank you. Okay.